Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Ha igaz, hogy a tudás előfeltétele a kíváncsiság, úgy azt mondhatom, önök velem együtt ma esélyt kapnak arra, hogy némi tudásra tegyenek szert. 2015. március 18-a van, és ez egy jeles nap a 21. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány életében. De mielőtt köszöntenék önöket ezen intézmények vezetői, hadd mutassunk be önöknek egy filmet, amelyben bemutatjuk ennek a mai előadássorozatnak a névadóját, báró Eötvös Józsefet. Eötvös József báró 1813-ban született, és 1871-ben halt meg. Sokoldalú ember volt. Irodalmi munkássága épp úgy jellemezte, mint állambölcseleti tevékenysége. Kétszer is Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere lett. Először akkor, amikor 1848-ban létrejött a magyar történelem első felelős kormányzata. Másodszor akkor, amikor 1867-ben a magyar nemzet és a Habsburgok között létrejött a kiegyezés, aminek eredményeképpen a Habsburg birodalom átalakult osztrák-magyar monarchiává. Eötvöst azonban Magyarországon nem csak azért tisztelik, mert fontos állami pozíciókat töltött be. Politikus volt, de valójában politikájának eszmei tartalma és értelmiségi teljesítménye biztosítja számára a helyet a képzeletbeli nemzeti panteonban. Liberális volt. A társadalomra úgy tekintett, mint amelyet egyaránt jellemez az apály és a dagály játéka. Ahogy fogalmazott, a legnagyobb lelkesülés és levertség időszakai szintén rendesen követik egymást. Eötvös úgy gondolta, hogy az államot, az állam rendjét ennek megfelelően kell elrendezni. Olyan alapokat, szerkezetet kell teremteni, amely kiállja az apály és a dagály változásainak próbáját. Ő is megtalálta azt az eszközt, amelyet kortársai közül sokan erre a legalkalmasabbnak ítéltek, a szabadságot. Államszervezői és állambölcseleti munkásságát ez a felismerés hatotta át. Úgy látta, hogy a 19. század főeszméi a szabadság, az egyenlőség és a nemzeti eszme. Tevékenysége arra irányult, hogy ezek között a következményeiket tekintve nagyon is széttartó eszmék között valami fajta egyensúly alakuljon ki. Látta, hogy a nemzeti eszme egyeduralomba törekszik, de egy olyan sok nemzetiségű birodalomban élt, amelyik ezt az egyeduralmat nem viselte volna el. Tudta, hogy az egyenlőség ideája előbb-utóbb szétverheti a szabadság rendszerét. Hiszen a szabadság világában megteremtődik az az egyenlőtlenség, amelynek ellenhatásaképpen az egyenlőség eszme képes lehet lerombolni a szabadságot. Mindezek ellenszeréül mélyen hitt a politikai és személyi szabadság értékeiben. Úgy gondolta, hogy a személyes szabadság képes ellensúlyozni a nemzeti elvakultságot, és a politikai szabadság képes kanalizálni az egyenlőtlenségekből előálló feszültségeket. Éppen ezért hitt a parlamentális rendszerben és erre épülő központi hatalomban és a személyes szabadságjogokban. Úgy gondolta, hogy a szabadságnak nem csak politikai, hanem kulturális biztosítékot is kell adni. Vallotta, a szabadság biztosíték a műveltség. Miniszterségei alatt ezért munkálkodott az oktatási rendszer társadalmi kiterjesztésében, és ezért vallotta a tanszabadság ideáját. Eötvös egy olyan korban élt, amelyben a liberális állambölcselet nagy gondolkodói is éltek. Kortársa volt John Stuart Millnek és Alexis de Tocqueville-nek. Az ő nevüket a világon minden művelt ember ismeri. Eötvös jelentőségét azonban jóval kevesebben észlelik, pedig Eötvös nem más, mint a közép-európai Tocqueville. Megérdemli az utókor tiszteletét, a szabadság barátainak szeretetét. Hölgyeim és uraim, nagy pillanat ez intézményeink életében, nagy terveink vannak ezzel az előadássorozattal.
Először Schmidt Máriát, a 21. Század Intézet főigazgatóját, a Pázmány Péter Tudományegyetem egyetemi tanárát kérem föl, hogy teremtse meg a kontextust, mondja el, miért fontos nekünk ez az előadássorozat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Bizonyára egyetértenek velem, ha azt mondom, sosem volt még ilyen nehéz megismerni a világot, mint ma, amikor az információk a fénysebességével jutnak el hozzánk. Nem a mennyiség okozta problémákra utalok elsősorban, hanem a hitelességre. Hiszen soha ennyi tudatosan célba juttatott információval nem próbáltak még meg minket befolyásolni, mint napjainkban. A legfontosabb kérdés tehát, amire választ keresünk, mitől hiteles egy információ? Mi, Közép- és Kelet-Európában leginkább a saját tapasztalatainknak hiszünk, ami nem véletlen, hiszen a diktatúrák alatt megtanultuk, lehet ugyan a dolgokat igaznak vagy jónak hazudni, de attól azok még nem lesznek sem igazak, sem jók. Ezért becsüljük annyira a tapasztalatot, azt, ha valaki személyes életútjával hitelesíti gondolatait és azt a tudást, amit átad nekünk. Beláthatjuk tehát, van alapja annak, hogy ennyire bizalmatlanok vagyunk, hogy ennyire nehezen értékeljük mások teljesítményét. Aki pedig bizalmatlan, aki képtelen arra, hogy nyitottan, elfogulatlanul ítéljen, az nem lehet szabad, mert előítéletei fogja. Ebből az állapotból csak egyféleképpen lehet kitörni. Hogy előadássorozatunk névadóját, báró Eötvös Józsefet idézzem, a szabadság biztosítéka a műveltség. Kevesen fogalmazták meg ennyire tömören és érthetően az előttünk álló feladatot. Meg kell ismernünk a világot, hogy ne féljünk tőle. Kedves barátaim, büszke vagyok arra, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal közösen szervezett mostani és jövőbeli előadásaink a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter nevét viselik. Eötvös József báró 19. századi történelmünk egyik legnagyobb alakja, szerepe csak Széchenyivel, Kossuttal, Batthyányival és Deákkal mérhető. Eötvös kora válságkor volt, akár csak a miénk. Ezért is téved, aki úgy véli, hogy Eötvös korának kihívásai semmiféle tanulsággal nem szolgálnak a mának. Kontinensünk és a világ közösségeinek mozgása, a ma meghozott döntések mozgatórugói természetük szerint nem változtak annyira. Így, ha Eötvös József vezérgondolatait sorra vesszük, hamar kiderül, megoldási javaslatai, mai válságaink, kiútkereséseink közepette is zsinórmértékű szolgálhatnak. Előadás sorozatról beszéltem, ami azt jelenti, évente legalább 2 intellektuális teljesítményük és életútjuk révén hiteles személyt kérünk fel arra, hogy mutassák be jelenünk eseményeit, világítsák meg a mögöttük megbúvó történeti gyökereket, értelmezzék számunkra a jelenkor történéseit, mozgásait. Első vendégelőadásunk vendégét, és így magát a témát tudatosan választottuk. Francesco Sisci, a Pekingi Egyetem professzora, 1988-ban első külföldiként nyert felvételt Kína legrangosabb kutatóintézetbe, a Kínai Társadalom Akadémiára. Újságíróként kezdett tudósítani az Asian Times-nak, ahol ma már saját rovata van. Olyan sinológus ő, aki képes az európai gondolkodás számára is követhető és megragadható módon bemutatni azt a változó, és részben már meg is változott Kínát, mely jelenünk átrendeződéseinek egyik meghatározó szereplője. Kína egy alvó óriás, hagyd aludni, mert ha felébred, mozgásba hozza a földet, mondta több mint 200 évvel ezelőtt Napóleon. Kína, ezt nyilván senki sem vitatja, felébredt, és folyamatos változásaival mozgásba hozta a földet.
A korábbi évszázadok bezárkózó Kínájához képest most egy a világra nyitott, a globális folyamatokat tevékenyen befolyásoló földrésznyi országról beszélhetünk, melyet ugyanakkor jobban áthat a nyugat kultúrája, mint sem azt gondolnánk. Sisci professzor budapesti előadására idézítettük Merre tart Kína című könyvének magyar kiadását is. Egy alig 80 oldalas összegzésről van szó, és nem túlzok, ha azt mondom, aki elolvassa, másképp tekint majd Kínára, a világ előtt álló kihívásokra, miközben kellő szerénységgel elengedni kényszerül azt a sok közhelyet, előítéletet, amelyekkel nem kevesen ma is megkísérlik leírni a tőlünk talán már nem is olyan távol keletet. Kedves barátaim! Az Eötvös József előadások célja, hogy mindannyian az adott témában legjáratosabb, leginkább lényeglátó, a végeredményt tekintve leghitelesebb gondolkodók, elemzők és értelmezők segítségével gondolkodhassunk el változó világunkról. Nem mindegy, mit és mennyit tudunk erről a világról, hiszen a tudás mennyisége és minősége szabja meg a gondolkodásunkat. Örülök, hogy előadónk elfogadta meghívásunkat, és biztos vagyok benne, hogy mai vendégünk segít abban, amit Eötvös hitvallása szerint is az egyik legnemesebb törekvésenknek tartunk, meghaladni régi beidegződéseinket, új nézőpontok, új megközelítési kísérletek segítségével esélyt kapni arra, hogy szembenézhessünk az előttünk álló új évszázad próbatételeivel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. A 21. Század Intézet mellett előadássorozat másik alapító tagja, mint önök ezt már látták, a Polgári Magyarországért Alapítvány. Az alapítvány részéről annak főigazgatója, Gulyás Gergely fogadta el meghívásunkat, ő a Magyarországgyűlés alelnöke, a Fidesz-Magyar Polgári Párt választmányának tagja, tevékeny részese a magyar politikai közéletnek, de most, mint az alapítvány főigazgatója, helyezi kontextusba az ő részvételüket. Tisztelt főigazgató asszony, tisztelt Sisci professzor úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Báró Eötvös József a következőket mondta kora társadalmának elitjéről. Más népek nemessége nagy tettekre hivatkozik. Büszkesége abban áll, hogy érzi, miként a hazának közügyei az ő részvétele nélkül nem folyhatnának csak egy nappal is tovább. Mire hivatkozhatunk mi? A nemesi cím, melyet viselünk, mi más bizonyít, mint hogy családunk egy század óta a hazáért mit sem tett. Nem kell pirulnunk, ha eszünkbe jut, miként ha egy különös katasztrófa által a haza összes nemessége egyszerre elveszne, Magyarország éppen azon 500 000 lakosától fosztatnék meg, mely fenntartására a legkevesebbet tesz. Ha közvéleménykutatást készítetnénk e témakörben, a mai magyar társadalom közvélekedése alig ha térne el a politikai elitről, és ez még akkor is igaz, ha a kritika nyelvezete ma egészen más stílusú lenne. Báró Eötvös József kora egyik legműveltebb írója, politikusa volt. Egész élete az apja a szélsőségesen magyar ellenes Eötvös Ignác elleni lázadásról szólt, az ő bűneinek jóvátétele jegyében telt. Ennek köszönhetjük mindazt a szerteágazó irodalmi, politikai és közéleti tevékenységet, amely a reformkorban, majd a kiegyezést követően hozzájárult egy polgárosodó Magyarország megteremtéséhez. Nem véletlen tehát, hogy a 21. Század Intézet, az Olasz Kulturális Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány új rendezvénysorozata báró Eötvös József nevét viseli, aki azt tanácsolja nekünk is, idézem, hogy iparkodjál látni, bekötött szemmel senki sem járhat egyenesen. Kedves vendégeink, a demokráciát nem elég deklarálni, organizálni kell. Ezt szintén Eötvös mondta. Valóban ahhoz, hogy a formát tartalommal tölthessük meg, fontos, hogy minél többen vegyenek részt hazánk közügyeinek alakításában. A most kezdődő Eötvös estek ehhez kívánnak megfelelő fórumot biztosítani.
Az Eötvös szalon első alkalma mindjárt egy olyan kérdést feszeget, amellyel kapcsolatosan a nyugati demokratikus társadalmakat a meghasonlás fenyegeti. Hogyan viszonyuljunk az egypártrendszerben élő, a legmodernebb high-tech termékeket előállító, kommunista-kapitalista Kínához? Kína ma a világ második gazdasági és harmadik katonai hatalma, a világ legősibb ma is élő civilizációja. Mégis az európai gondolkodás csak a 18. század körül kezdett Kína felé fordulni. Ez azonban még akkor sem jelentett általában többet a főúri kastélyokban megjelent kínai szobáknál, vázáknál, egyéb műtárgyaknál és kínai motívumoknál. A második világháborúban a kínai polgárháborút átmenetileg felfüggesztő Japán elleni harc még aligha nevezhető a világháború sorsát alapvetően befolyásoló katonai küzdelemnek. Mégis az ország súlyát jelzi, hogy az ENSZ megalakulásakor Kína, úgyis mint atomhatalom, a Biztonsági Tanács 5 állandó tagjának egyike lett. Az 1972-es Nixon látogatás már egyértelmű jele volt annak, hogy Kína a demokratikus világból nézve sem tekinthető a kommunista világ szovjet hegemónia alatt élő bábállamának. Mégis Kína a 2000-es évektől vált igazi sláger témává. Addig az ország a mindennapokban, a társadalomban legtöbbször csak az olcsó textiltermékek és a kínai piacok kapcsán került szóba. Azóta Kína rövid idő alatt elképesztő, emberi ésszel nehezen felfogható fejlődésen ment keresztül. Pár ezer lakosú halászfalvak helyén néhány év alatt 10 milliós nagyvárosok nőttek ki a földből. Nem csoda, ha a gazdasági gondokkal küszködő nyugati világ egyre tágabbra nyitja kapuit Kína előtt, és egyre jobban támaszkodik Kínára, sőt, mára olyan kölcsönös pénzügyi függőségek alakultak ki, amelyek a globalizáció korszakát megelőzően elképzelhetetlenek lettek volna. Gondolta-e volna bárki, akár csak negyed évszázaddal ezelőtt, hogy eljön az az idő, amikor Sánkhájban több felhőkarcoló van, mint az Egyesült Államok nyugati partján összesen, és Pekingben több McDonald's, mint New Yorkban. Ma az új Kína tudhatja magáénak a világ legnagyobb repterét, repterekből 5 év alatt több mint 100 újat építettek és nyitottak meg, a világ első fenntartható városát és a világ legmagasabb felhőkarcolóját. A Kínában végbemenő folyamatokat nem csak a gazdasági mutatók, hanem a kínai életmód változása is jól szemlélteti. Professzor úr könyve éppen abban nyújt nekünk támaszt, hogy megérthessük ezt a számunkra még mindig nehezen felfogható, a sajátunktól eltérő ősi civilizációt. A Kínához és a kínaiakhoz való viszonyulásunk a 21. század meghatározó politikai kérdése, eredményességének elengedhetetlen feltétele az ország, a civilizáció és a kínai emberek motivációjának megértése. Egy kínai mondás szerint a félig elmondott mese sok hazugság alapja. Ez Kínára is igaz. Beszélhetünk a mindenkit lenyűgöző gazdasági fejlődésről, beszélhetünk Kína egyre jelentősebb világpolitikai szerepéről, de beszélnünk kell azokról a 10 milliókról is, akik a nyugati gazdasági nyitás ellenére a pártállam elnyomásával kénytelenek ma is szembesülni, és azokról is, akik keresztényként a vallásszabadság hiánya folytán hitük miatt szenvednek üldöztetést. Amikor Kínáról beszélünk, nem feledkezhetünk el róluk a keresztényekről, nem feledkezhetünk el a tibetiekről, a politikai ellenzék helyzetéről és a Tiananmen térről sem. És nem feledkezhetünk el arról a kínai mondásról sem, mely szerint csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb. Lincsi kolostorában egy reggel azt a kérdést tették fel a szerzetesek a híres apátnak, hogy ha nem olvassák el a régi mesterek könyveit, akkor mégis hogyan válhatnak bölcsekké. Lincsi kérdéssel válaszolt. Tudjátok-e, érdemes hívek, hogyan váltak bölcsekké a régi mesterek, mielőtt megírták volna bölcskönyveiket? Majd folytatta. A bölcsesség nem műveltség, és nem is tudás, mely a könyvekből oly könnyen megszerezhető. Nem is okosság, ahogy egyesek képzelik, és főképpen nem is fortély, ahogyan a butábbak gondolják. A bölcsesség szerzetesek nem más, mint helyes látás, mely abban segít minket, nehogy másnak lássék a világ. Kedves vendégeink, kívánom, hogy professzor úr most bemutatandó könyve és előadása járuljon hozzá ahhoz, hogy minél tárgyilagosabban láthassuk és értékelhessük Kínát.
Az Eötvös Szalon további alkalmai pedig ahhoz kell, hogy hozzájáruljanak, hogy helyesen láthassuk a minket körülvevő világot, benne Magyarországot, és azon belül önmagunkat, mert a helyes látás minden jó politikai döntés nélkülözhetetlen előfeltétele. Köszönöm a figyelmet. Ehelyütt megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az Olasz Kultúrintézet támogatását, akik ennek az előadásnak az előkészítésében, bonyolításában tevékeny szerepet vállaltak. Köszönjük szépen! Francesco Siscit hogyan találtuk meg? Hát úgy, hogy elolvastuk a cikkeit, amelyeket az Asian Times című folyóiratban publikált, és felkeltette az érdeklődésünket. Már elhangzott Schmidt Mária felvezetésében, hogy 1988-tól első európaiként nyert felvételt egy kínai akadémiára, volt tudósítója a La Stampának sokszor, majd, mint már említettük, az Asian Times-nak, amelynek ma már önálló rovata van. Azt tudnunk kell, hogy például a kínai központi televízióban gyakori vendég, aki elemez, értékel. Ez nagy dolog. Egy olyan emberről van szó, aki felismerte, megismerte azt a fogalmi koordinátorrendszert, amit mi itt Európában nem nagyon tudunk még megérteni, és hogyha a szóba hozott könyvet, amelyet egyébként majd megszerezhetnek az előadást követően elolvassák, akkor azt gondolom, és itt több kollégám tapasztalatát adom át, bennünk is megfordul egy csomó fogalmi koordináta, és más rendszer jön létre, másképpen tekintünk Kínára, arra hatalmas nagy földrésznyi országra, amely ma nagyon sok aggodalmat vált ki európaiakban. Nagyon sok szeretettel kérem Francesco Siscit, tartsa meg előadását, melynek címe Merre tart Kína. Thank you so much for the many undeserving compliments I received today, and thank you very much to Dr. Maria Schmidt, who I think spotted what I thought it was my idea, my hope, trying to change the mindset about how we see China and therefore how we see ourselves. And thank you to Mr. Gulash also for saying that China is important in the way in which we have to think about Europe. And for me it is a great honor, really a great honor to be here in Budapest, because as a young student I started looking at modern China through the eyes of a great sinologist, I think one of the best observers of modern China, Priest Laszlo Ladany, who was a Jesuit, a Hungarian Jesuit, who followed China from 1950 till 1972, and in those 20 years he was the best, most accurate observer of China, the one in the first and only one at the beginning who managed to identify exactly the gravity of the Great Leap Forward. In 1962 he said that there were about 50 million people who had starved to death because of the failure of the Great Leap Forward. Many people for many years doubted his estimate, and only after some 30 years he was vindicated. And according to Chinese statistics, and yes, there were perhaps more than 50 million people, which is, according to the population of the time, some 15% of the Chinese population, then 400 million people who had died because of the starvation. So it's a great honor for me to be here. And I started studying China from the ancient times. I was a student of classical Chinese history.
And because of the repression of tyranny, of the repression of student movement in 1989, I went from classical studies to modern studies, which I found all of a sudden more interesting. I became a journalist, and trying to be a journalist, then my first effort was to try to explain the complexity of China, which is extraordinary to our eyes. And tonight I will try to do the same, trying to begin looking at China from the eyes of a European. What is happening to us? What is happening not to China, but to us? Because what is happening, what is the direction where China is going, which China has taken, is pretty clear to Chinese. There may be differences, there may be adjustments, but they have a clear idea where they want to go. We will say at the end where they want to go and what are the apocalyptic consequences of that. But China is about us. For many years, for about 200 centuries, we looked at China and the Chinese as some kind of exotic, not erotic, element. And we didn't even know how to define them. We called them yellow. Yellow was actually an undefined color. They were white, but not quite white. It was, I think, a definition, a label of our difficulty in handling and coping with their civilization. And this difficulty in understanding them is still with us now. We try to put labels, we try to put easy definitions on something that we really don't understand. And to me, the talk about China is the most important one. I'm biased, so take it with a grain of salt, of course, having lived in China for over 20 years. But honestly, I think it's true. I went to, according to communist criticism, self-criticism, and according to the Catholic tradition on confession, self-confession. But I do believe it's true. China is more important than all other issues: overpopulation, environmental, energy shortage, food shortages, clash of religions, clash of cultures. We try to forget that the issue, for instance, with Russia and Ukraine has been with Europe for hundreds of years. And after all, this time is not the worst time. Russia, Poland, Europe have been clashing for hundreds of years. It won't be the last. It won't be the end of our world. And the same is with the Muslim world. The clashes, the wars, the peace, and not peace between Christianity and the Muslim world have been going on for 15 centuries. And in many respects, now we can say this is much better than any other times. I'm from southern Italy. Southern Italy was under Muslim occupation for over 100 years. I understand that Budapest was also. We shared the same experience. And we are here now. So this is not about the clashes with Muslims. It's not about how we deal with Germany or Russia. It is about China, something that never came to our world, never in our history. I think, the only comparison we can draw from the past is the fall of the Roman Empire, which you have here. The fall of the Roman Empire, the fall of the Western Roman Empire in the late 5th century, and I would say the sack of Rome by Alaric in 410
410. At the time, the empire was Christian, because about a century before, Constantine granted Christianity the status of state religious. And so Christianity felt this is the end of the world. The barbarians are going to push over the Roman Empire. We just acquired this privileged status. This is going to be the end. Augustine was the only one. Augustine is saint both for Catholics, Orthodox, and Protestants, who saw not the end of a world, but the beginning of a new world. And in fact, it was true. The barbaric invasions destroyed the Roman Empire, which was, we see, split in many places. But it was the beginning of a new Europe, of a new world, which is, in many ways, our world is the child of the fall of the Roman Empire. We wouldn't be here without the fall of the Roman Empire and what it was called then the barbaric invasions, which was, in modern terms, a clash of civilization, a clash of cultures, which generated new culture, a new, very vital and strong culture, which has lasted till today. But now, you know, after 15 centuries, 16, if you wish, we are in a different world. But before that, oops, I don't know. It doesn't work. Maybe I don't know. Oh, here. We will go back here because this was also a very important moment. And in this moment, I think it was the beginning of our meeting with China. It is about the fall of Constantinople in 1453. This is shortly before. The Ottoman Empire was all around Constantinople. But then if we look at it, at the time, it was not just the Ottoman Empire versus Constantinople. There were the Genoese, the Venetians, then there were other Greek kingdoms, the kingdom of the Knights of St. John's, the Duchy of Naxos, and also we see below the Mamluk Sultanate, which were unlike the Ottoman, who were Turks, as we know. Oh, it's here. They were Arabs. But after the conquest of Constantinople, the Ottoman managed to do two things. Of course, they unified Islam. They pushed the Mamluks out of Constantinople, out of that world, and they blocked the Silk Road. The Silk Road, of course, the name of the Silk Road, we know it comes from China, silk, the material which we think is so important that Chinese exchanged goods and mainly horses in silks. You know, they handed over silk, silver, a little gold, but mainly silk in exchange for horses. This was their end of the bargain. And it was very important for us, for our world, because we sought silk more than anything else. It was the ultimate industrial product, high tech, in a way, the iPhone of the times. We will go back there because of the fall of Constantinople. A Genoese tried to suggest to the Spanish to find a way around the Turkish bloc.
and go to the Indies, to the East Asia, through the other side of the world. And in this trip, they actually discovered America. Columbus discovered America, which changed the world as it was. But what is China? What is China now, and what we think of is China, besides the labels, besides the easy labels? The Chinese say one look is better than 100 words. So let's try to look at it at ways. This was China on your left, is China how I saw it in the late 80s when I went there. Beijing was a gray city, just as gray as the picture, flat, no buildings which were more than 2 stories high, full of sand, at the edge of the desert, no rain, no trees, nothing. There were no shops. I think there were less than a dozen restaurants in the whole Beijing. There were only bicycles and buses. And buses were actually so dark, they didn't even turn on the traffic lights. It was the headlights. There were no traffic lights to speak of. So there was no light. It was so dark. A city of 8 million people, which was the official population at the time. It was like a village in southern Italy in my childhood in the 60s. And I promise you, in the 60s, southern Italy was very backward. And this is China now. This is China now. You can see the skyscrapers. The one which is in the middle is 80 floors. But next to this building, right in front of this strange building, let me point it out to you. In front of this strange building here there will be, now they will build another skyscraper which will be 100 stories high, higher than this, which is 80 stories. This is 60. And China and Beijing has been a little bit cautious with skyscrapers because is earthquake prone. There was an earthquake in 1976, very close to Beijing, in Taishan, which killed over 300,000 people. They were very scared. But then they studied the Japanese, and they figured, well, if the Japanese, which have a lot of earthquakes, build skyscrapers, so can we. And so they are now crazily going about building skyscrapers. Skyscrapers is a very interesting idea because we have been building towers for centuries. In ancient Rome, there were buildings 10 stories high. There was a rule in ancient Rome that forbid buildings higher than 7 stories. That means there were high buildings, but not in China. Not in China. You see, they were all flat. And living in tall buildings is a different, completely different mindset. They changed their point of view, as anybody who went to a skyscraper and looked behind knows. And the difference with living on a 1-story high building is a different way of looking at the world. What does it mean? I don't know. We won't go into that. But as an English writer said, only superficials don't look at appearances. So let's follow some more superficial things. Dresses. These were the common dress 25 years ago. Not long ago, 25 years ago. This is people now, of course, on your right. Completely different. Now, we didn't experience, I know Hungary
shared an experience with China it was under a communist regime, oppressive regime, but you didn't change the way you lived. You didn't change your buildings. Budapest, I saw, is pretty much the same as it was 100 years ago. The dress, even less. You know, you dress now as you dressed 25 years ago, 50 years ago, but look at the difference. This is 25 years. Actually, as we could remember from the pictures, I'm sure everybody, all of us have seen, only 100 years ago, when we were dressing still about the same, they were wearing a pigtail, the women had bound feet, they didn't know what was a tie, women could not go out, also because they had bound feet, so they couldn't walk very much. So the way of life 100 years ago was totally, totally different. It was like, you know, for us going to Mars. And 25 years, we see this huge difference. Dresses, traffic, way of moving around. This was again 25 years ago on the left. And this is now. Traffic is so bad in Beijing, you can get stuck for hours on end. And Beijing now has 30 million people, is as big as Belgium. So you can imagine with this traffic what it means to go from one side to another. Mind-boggling. And yet, everybody is happy to drive in one's car. Why? Because, can you imagine? I mean, I'm sure some might have experience in Hungary, which I know has cold winters, to ride a bicycle when below is 5 below zero and there is a wind. So your hands gets frozen and your head is like being slashed by a sword. This was China 25 years ago, again. Not so long ago, a generation ago. More, hairstyle, right and left. The girls on the left with this hairstyle were unmarried. This was not married, so there was a social recognition. If you were not married, you could wear the hair like this. If you were married, you had to wear your hair in a different style. And now men and women dress like, I don't know what. Children, this is the most important, I think, element. And bear with me, I will spend a little time on children here. Since the beginning of the one-child policy, the Chinese reckon that over 400 million children have been sacrificed to this policy. That is, without one-child policy, now Chinese would be almost 2 billion. 2 billion. So we have to thank the Chinese for taking a few Chinese out of our ways. But children are important for everybody, but not as important to Chinese. Most Chinese don't worship any god, don't believe in an afterlife. The only thing they believe is children. Children is the most important thing, is they're linked to the future, is their projection to heaven, is their debt paid to their ancestors. They hope that everybody's name will not be forgotten, and so many people had many children. In fact, the ideal traditional family was one of a husband, a few wives, and many children of different wives. So you had, for those who could afford, a household of 30, 40 people. Why did you want so many children? Because
you wanted at least one to succeed, to be successful, to bring honor and glory to your name. And this, incidentally, was also one of the important reasons why the Emperor Kangxi in the 17th century didn't accept to convert to Christianity. There was a German Jesuit then, Charles von Charles, who almost convinced the emperor to convert to Christianity, to Catholicism, but the Pope imposed him that he should accept the fact that he had one wife. Why one wife? Because the firstborn should be the emperor, the king, and the firstborn was chosen by God. This was the tradition in the West, and we won't go into why was that, but this was the issue. And the emperor, the imperial court, refused that because one child could not guarantee the future of the country. The emperor had to have many wives and many concubines to have many children, so that the emperor and the court could choose the best, the fittest heir to the empire. It was an issue of, the basic issue of the state, the choice of the heir, and this could not be left to the accident of the firstborn, even if with the blessing of the Catholic Pope. So because of that, the emperor refused conversion, but this idea of the importance of children and the importance of legacy, of choosing the legacy, is important even now. So imagine what is for these people to go from a family of 30, 40 children to a family that in the 50s that was imposed one wife, went to 4, 5, which was already a small family, to a family of one child. This one child, of course, I'm sure we must have read, often they are overspoiled. They are called little emperors, but actually they are also huge slaves, because the attention of 2 parents, 4 grandparents are concentrated on this one child who has to succeed. All the bets are on him. So this is mind-boggling for the grandparents, for the parents, and mostly for the child. Let's go on. Shopping centers. The way of doing shopping. Of course, there were no shoppings in centers in China, and they were more like barter trades. Everybody was, the Chinese are very entrepreneurial. They were with little carts buying and selling, but nothing like this. Nothing like those temples of luxury and pleasure, where you find everything: restaurants, shoppings, cinemas, saunas, everything is in there. It's a different life. It's a completely different life. Some more. The heating. I like small things, because to me they are the most important. Heating was coal, if people had the heating, with the little stoves, which also were a progress. Here, there are this, they called beehive coal in Chinese, and which also, and here you see the stove where you did everything, and this was also a Western import. Before that, there was something more primitive. Just less than a generation before that, there were the kang. There was a bed made on a brick wall, and under the brick there was fire, coal fire, and people would sleep
on this brick bed, sorry, and that was it. And basically, winter was extremely cold in North China, and people lived on a bed. They basically had no space. Now, of course, modern heating is in the house, which changed how people live in their buildings. Some more. Cooking, again, very different. You had the way of cooking. This is already in the 60s, and this is now the modern kitchen. Basically, homes in the 60s had no kitchen. They had these portable stoves, and they would cook many people in the same place. Of course, spaces was limited, as in many countries, but it was tiny there, especially with overpopulation. Chinese population was already incredibly high, were 400 million in 1950. It boomed to 1.2 billion in the early 90s. Now we are 1.4, over 1.4 possibly, just bathing. I remember when I went there was only a public bath, one public bath for 600 people, and there was hot water just once a week, which was the normal situation, I guess, in many countries, and in China already many people felt very privileged to be in a dorm like mine with hot water. Now, of course, hot water is everywhere, which is normal, but again is also very different. People used to wash themselves at home, heating water, and not going through these modern facilities. TV, there was no TV, of course. Let's go rapidly, otherwise it gets even more boring than it is. Now many homes have large pictures, these TV screens. Let's, I don't know where I should point. Entertainment, this is funny. This is a typical alley in Beijing. People would, in the even early 90s, these were playing cards or chess, like this. They were playing, these two guys are playing chess, and everybody's looking around. And this was the only form of entertainment that was in Beijing in the early 90s, mid-90s. Now, of course, there are all kinds of entertainments, and the best, what the Chinese prefer is karaoke, singing in these incredible, luxurious places. Telecommunication, this is a revolution we shared with the Chinese. This is not only Chinese, but this piles up. It's not the only, we all have, mobile phones, internet, but to them, to the Chinese, mobile phone, internet is one more thing, is one more brick on a wall made of huge differences. It's not just mobile phones. For us, already, mobile phones and internet have changed dramatically our lives. For them, is one more multiplier. And that should be okay. Restaurants, there were no restaurants, basically, but it is forbidden the sign says it is a restaurant, but it's forbidden to dance, because they were the only places. This is actually, I think, not a restaurant, but a canteen. There were no restaurants.
And now you have not restaurants, but temples of food with hundreds of seats, with hundreds of dishes from which to choose. And there is, in particular, one chain of buffets restaurants called the Golden Leopard in Beijing. Buffets restaurants were very popular up to a few years ago. This buffet restaurant is extremely popular because they had over 500 dishes to choose from. It was, 500 kinds of dishes was so many that your eyes could just be filled with indigestion just looking at so much food displayed before you. I've never seen so much food before my eyes in any other place, but maybe I've seen so little. That should be it. Why this little chain of examples? To show one thing, that the Chinese changed dramatically and are changing dramatically. They have forsaken their old ways and they have embraced a new way, which is not Westerner, but is more Westerner than their past. What does it mean to me? To me, this means a challenge. This is, we did that, why don't you do this? Why don't you do the same? You know, they have a civilization as old as ours, roughly. They have a population that is twice the population of Europe and United States together. And I think they have a legitimate ambition, which is every Chinese wants to be, on average, as rich as a European now. And if we multiply the population with the average wealth, we would think that at the end of the game, China would be twice as rich as Europe and United States put together. Is that possible? Well, as Mr. Gulay said before, you know, till the year 2000, everybody was dismissing China, not thinking this is not important. Now we know for real that it's quite likely that in 10 years, Chinese GDP will be as big as the American GDP. And not only that, we know that if in 1492 Columbus set out to discover the Americas, to reach out to the Indies, to China, to the Chipango, to Japan, now China is doing the same. It is reaching out to Europe. President Xi Jinping has launched the policy of one road, one belt, and it's not just a slogan. They had established a fund of $40 billion just to start off, and already have some agreements with Russia. They are starting discussing with the United States. They have discussion with Israel, also building a railroad in Israel in case the Suez Canal is blocked. They are building a railroad which will, through Israel, lead the Chinese cargo to the Mediterranean, bypassing the Suez Canal. They are preparing already now. They are working very actively for the new Silk Road. We are not. The Silk Road for us is something of the past. We are looking at America, which is right, but America, we forget, is no longer just in America. It's in Afghanistan, it's in Iraq, it's in the Middle East.
is in the pivot to Asia, which President Obama launched. So they pivoting to Asia is not just a matter of moving troops to Asia, it's just a mental pivot, a mindset, thinking that the center of attention is not the Middle East, it's not Europe, it is Asia. What are we doing as Europeans? I would not say as Italians or French, or if you allow me, we are in Hungary as Hungarians, but as Europeans, what are we doing about this? They are coming. They are already here. I'm sure many of you have met many Chinese. They are ready. I don't think there will be an invasion, you know, and there'll be a barbarian invasion, but they will come. And it is important to go back to the sack of Rome in 410. The sack was done by a general, a German general, Germanic general, Alaric, who was was working for the Romans. But then he got caught in a dispute about payment, repayment, working for this, working for that. He wanted something, he didn't get something else. Eventually, he got his payment by sacking Rome. Now, I don't think history will repeat itself. I don't think we have to brace ourselves for a Chinese sack of Rome again. But they want to be rich. They want to reach out to us. They want to become more Westerner, as our little series of pictures has shown. Are we ready to become more Chinese? Are we ready to change ourselves? And this is not about wealth. It's not about development or energy or oil. It's about, as Maria Schmidt, I think, rightly put, mindset. Are we ready to embrace our future? And our future, I think, begins with thinking that, yes, Ukraine is important. Yes, the Middle East crisis is important. Yes, the glut of oil following the future agreement with Iran is important. But all of these are tactical challenges. Small, important, but tactical. Nothing as dramatic as China is in this board. So I think this poses one problem. The first problem as Italian is that Italy is too small to cope with China alone. I think even Germany, no single European country is large enough and has the manpower, the economic power, and the mental power to cope with China on its own. In my small experience, the only Western institution which rightly thinks it's not Western, which is preparing itself for this kind of change, is, guess what, the Catholic Church, which thinks in terms of centuries, millennia. And they are thinking very seriously of what kind of world is a world where China, Asia is playing a big role. Like Augustine in 16 centuries ago was telling the people of Europe, prepare for a better world. Most didn't listen to them, and there were hundreds of years of demise, chaos, and terrible wars. Horrible, both for the subjects of the former Roman empires and for the population which invaded Rome. We tend to think that
the population in invaded Rome got the best part of the deal. I don't think it's so. And many people died and suffered greatly undergoing this change. Can we change peacefully? Can we have a peaceful coexistence? And can we have a common metamorphosis together? This metamorphosis can be bad. We are near Prague, the city of Kafka and the metamorphosis, or it can be good. After all, we are looking at the Silk Road when a bad and ugly bug transforms itself in a beautiful butterfly. Let's hope it's a butterfly and not Kafka. Thank you. Aki nem gondol a jövőre, annak igen hamar gondjai támadnak. Konfúciuszt idéztem. Örülök, hogy meghallgathattuk ezt az előadást, és tiszta szívemből ajánlom önöknek, szerezzék meg a könyvet, melynek ugyanez a címe, Merre tart Kína, mert ezt a gondolatot, amit a professzor úr most felvázolt, annak sokkal több ágát fejti ki, bontja ki, és érdemes arra, hogy beépüljön gondolkodásunkba. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nem ez lesz az utolsó ötvös előadás ebben az évben, természetesen időben fogjuk értesíteni önöket. Következő előadásunk egy igen súlyos témával foglalkozik majd, és azt gondolom logikailag is következik a mostani előadásból. A 21. században a keresztény értékekről szól, és jelezni szeretném, hogy Erdő Péter érsek, bíboros, prímás elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy elkezdjük szervezni a következő ötvös előadást. És tekintettel arra, hogy egy búcsúzásnak a szerelmi vallomáshoz hasonlóan rövidnek kell lennie, viszontlátásra!